How are you? Apa khabar semua? Sihat ke? Morning. Morning. Okay, selamat pagi semua. Okay, khabar baik. Okay, good. So, before we start with this week topic, have you have a chance to go to last week topic? Some of you maybe already go through last week topic. Anyone? Yes, okay, good. So, uh, if you read last week note and also go through the pre-record video, so what do you can summarize from last week topic? Okay, unmute yourself. You can put in the chat. Anyone can share? Three type of bahasa Melayu. Okay, good. Rehana said three type of bahasa Melayu. Okay, first type of bahasa Melayu we have is first type of bahasa Melayu. Okay, bahasa moden. What else? Bahasa kuno, bahasa klasik. Okay, so if we base on the timeline, it should come from bahasa Melayu kuno first, bahasa Melayu klasik and also bahasa Melayu moden. So, let me go to here. Okay, so when we talk about tiga jenis okay, tiga jenis bahasa Melayu, saya shortformkan, harap boleh. Okay, tiga jenis bahasa Melayu. Yang pertama kita ada bahasa Melayu kuno, di mana bahasa Melayu kuno ini digunakan pada abad yang ke-7 hingga ke-11 dan juga yang ke-12. Okay, ada yang kata akhir kurun ke-12, ada yang kata awal kurun yang ke-12. Okay. Kemudian yang kedua kita ada bahasa Melayu klasik, which is used between 13th century hingga ke abad yang ke-18. Okay. Dan yang ketiga kita ada bahasa Melayu moden pada abad yang ke-18 hingga sekarang. Okay, anti present. Okay. Dan when we talk about this type of bahasa Melayu, we didn't say like it per se like bahasa Melayu that nowadays. Maybe the pronunciation is different, maybe the spelling is different. For example, like for bahasa Melayu kuno and also bahasa Melayu modern, we pronounce moon as bulan. But in bahasa Melayu kuno, we call as wulan. So sometimes it's difference between in like pronunciation, prefix, suffix, or type of vowel and also consonant. So the three type of bahasa Melayu is very important for you to understand. Okay, what else about the bahasa Melayu for sejarah bahasa Melayu that you need to know? Besides the three type of jenis bahasa Melayu, you also need to know the different of written form that used for every
type of bahasa Melayu. For example, like bahasa Melayu kuno, okay. For bahasa Melayu kuno, they use 4 type of written form, which is written form. The first one, we have Palava. Palava is the famous written form that they use during the 7th century. Then they have Kawi. Okay, Kawi, not Jawi, yeah. Okay, it's Kawi. And beside Kawi, they have Bencong. So this is being used for 7th century. They also have one type of written form that they use during the 9th century, abad yang ke-9. Bila saya cakap abad yang ke-9, actually is around 800 years. Okay, kena tolak satu. Kalau abad yang ke-7 maksudnya abad yang ke-600, tahun yang ke-600. Okay. Kemudian bahasa Melayu klasik, they use bahasa Jawi. Okay, they use bahasa Jawi, but they still maintain use of bahasa Sanskrit because the original word of bahasa Melayu is only 500 words. So that's why we need to learn from quite a number of language. For example, like we have bahasa Melayu Sanskrit, we have Portuguese, we have English. Also, we have some word from Chinese, some word from what else? Tamil, okay. And bahasa Melayu moden bermula pada abad yang ke-18, iaitu lebih kurang pada 1700 menggunakan it's not 1700, 1900. Okay. Bermula pada abad yang 19, iaitu pada tahun 1800 menggunakan tulisan Rumi. Okay, they use Rumi. So what is Rumi? Rumi is a form that we use nowadays, the alphabet like this. Okay, we'll use the same alphabet with bahasa Inggeris. So that particular type of alphabet we call as Rumi. Jawi, it's similar to Arabic, but we wrote in a Rumi form. Okay. So beside the written form, you also need to know the type of language during that time, that particular timeline. Okay. For example, like bahasa Melayu kuno, they have 4 type of batu bersurat. Okay. Batu bersurat that you need to know, which is 4 batu bersurat. 3 came from 7th century. I use Palava. 4 type is come from abad yang ke-7, from 7th century, use Palava. Kita ada kedukan bukit, kita ada karang berahi, kita ada apa lagi? Tak ingat dah. Karang berahi, kita ada lagi 2 tak ingat. Okay. Dan 1 pada abad yang ke-9, which is menggunakan tulisan Nagiri, kita ada 1 batu bersurat ganda suli. Semua ada dalam nota. Okay. Kemudian bahasa Melayu klasik, 1 batu bersurat amat penting ialah batu bersurat Sungai Teresat. Okay. If you go through the notes, everything is written there. So batu bersurat Sungai Teresat is found in 14th century. At Terengganu. That's why we call it as a batu Sungai Teresat Terengganu. So inside the batu bersurat Sungai Teresat Terengganu, actually they discuss about 2 rules in Islamic rules, which is auditory and also thief. Okay, berzina dan juga mencuri. Dia ada sebut pasal 2 perkara ni lah. Itu adalah batu bersurat Sungai Teresat yang menggunakan tulisan Arab. Okay. So ni apa yang penting yang anda kena tahu untuk sejarah bahasa Melayu. Okay. Selain pada tu, keluarga bahasa Melayu juga jangan lupa. Nama keluarga bahasa Melayu. Di mana keluarga bahasa Melayu kita berasal ataupun dikategorikan dalam keluarga Nusantara. Okay.
keluarga Nusantara. So di bawah keluarga Nusantara, we have a few sub family, which is one for it is Sumatra, which is our sub family. And then kita ada bawah sub family, we have Nusantara, we have Aceh, and also Minang. So this type of dialect actually have quite similar word that we use. Okay. If you see on the notes also, one of the maybe trigger you is a Tagalog language. If you know Tagalog language is spoken, what is spoken in Philippines, but actually we are in the same family tree with Tagalog. Okay, Bahasa Melayu and also Tagalog, because some of the word actually similar to Tagalog. For example, like the most I remember is anak lah. In Bahasa Melayu also we have anak, which is means children. So in Tagalog also means children. They have quite a number of words that still similar. Okay, so family tree also you need to know. Please go through the notes on times and also the video. You also can watch the video for section 8, which is I have live recording, so you can also watch on that particular class. Okay, any questions so far? Any question? All good. Okay, no. Okay, remind me before we go for before we dismiss. I would like to remind you about your midterm lah dah, about your group assignment. Okay, so before we go for the group assignment discussion, okay, so this week topic we're gonna talk about sebutan dan intonasi. What is sebutan and what is intonasi? Can someone let me know what is sebutan and also intonasi? What is sebutan? What is intonasi? We have pronunciation, which is we have sebutan, and also intonasi is intonation. Yeah, correct. So pronunciation, how we pronounce the word in Bahasa Melayu, like vowel and also consonant, and become a word. And then how actually the intonation we use for a certain type of sentence. For example, like kata tanya, ayat tanya, kita ada ayat permintaan, kita ada ayat penyata, how we pronounce. Okay, so this is the MLO. So the end of this topic, you can bertutur dengan berkesan dalam situasi rasmi, because you can use formal intonation and also pronunciation. Because as you know, in Bahasa Melayu, we have two type of pronunciation, which is when A at the back is either we pronounce as A or E. Okay, like saya, or you can pronounce as saya. Okay, saya, like this. So mostly this pronunciation, this one is for informal. Okay, and this one for formal. Formal, informal. Okay, because the pronunciation is different, sometimes it affect how we use in our daily life. Okay, so we go for sebutan first. So, sebutan is a basic knowledge that normally we need to learn when we want to learn about the language, in any language. Okay, so as introduction, kita kata kat sini, cabang ilmu bahasa atau kajian bahasa mengkaji sistem bunyi-bunyi dan sebutan yang berfungsi dalam sesuatu bahasa. As I mentioned,
when you want to learn a new language, for example, like you want to learn Spanish. So you need to know what is the vowel and what is the consonant in the language. Okay, so in the hierarchy of language, bunyi dan sebutan or phonetic ni, kenapa kita bagi phonetic? Sebab ini melibatkan bunyi. Okay, ini melibatkan bunyi. Anything like any tools, earphone, earphone, headphone, handphone, what is phone? Telephone. Okay, everything is have a phone there. Actually, have a related with sound. Okay, ada berkaitan dengan bunyi. Sebab itulah kita panggil fonetik ni bidang-bidang yang mengkaji tentang bunyi. Dan selepas bunyi, kita ada bidang yang mengkaji tentang kata. Okay, mengkaji tentang kata, a word, because from a sound we can combine and make it as a word. So ini adalah bidang morfologi. Okay, selepas bidang morfologi kita akan belajar bidang sintaksis. Okay, di mana ini adalah bidang ayat. So kita akan tengok bahagian bunyi dahulu pada minggu ni. Nanti kita akan tengok bahagian kata, iaitu bahagian tata bahasa, dan kemudian kita akan membincangkan berkaitan dengan ayat. Okay, so bunyi. Dalam istilah ataupun kajian bahasa, biasanya kita tengok bahasa ni daripada pelbagai sudut. Yang pertama sekali kita tengok dari sudut artikulasi ataupun cara penyebutan. Dalam istilah rasmi linguistik, we call as phonetic artikulasi ataupun articulation phonetic. Jadi kita sebut, kita meneliti cara bunyi, how we pronounce a word. For example, like we know in Malaysia we have a few type of dialect, correct? Okay, we have a few type of dialect. So how many dialect we have in Malaysia? Question, how many dialect we have in Malaysia? How many dialect we have in Malaysia? Four. Pravin said 4. Anyone else would like to try? How many dialect we have? 6. Okay. Fangzau say 6. 6. Ada lagi nak teka? Okay, Rehana say 10. Mike kata 5. Okay. Ada 3. Sean, okay. Sean ambil pendekatan yang paling selamat, more than 10. Okay. So, my question. How many state we have in Malaysia? Okay, state we have 13 and federal territory we have 14. Okay, in Malaysia, every state have their own dialect, minimum. Okay, minimum every state have their own dialect, 1. Okay, but actually we have more than 70 language that we use in Malaysia, correct? Okay, but in Bahasa Melayu, we have quite number of dialect. Just to make you understand, every state in Malaysia have their own dialect. Okay, the song that I played earlier. Okay, the song that I played earlier, if you observe and if you realize what is the dialect that the singer used in the song. Earlier, the earlier song actually used dialect Terengganu. Thank you, Rihanna. And it is also mentioned in the lyrics, which is Magi ke Terengganu.
Okay, jadi Terengganu is one of the dialect. Jadi when we discuss about phonetic artikulasi, penyebutan, we need to know how we want to pronounce one vowel and also one consonant. Okay, because in Malaysia, different dialect have a different vowel and also different same consonant, but the pronunciation of the vowel sometimes is different. For example, like in Terengganu, okay, we have word makan in the Bahasa Melayu standard. Terengganu sebut, okay, Terengganu sebut makang, saya letak T sahaja Terengganu. Okay, Kelantan sebut make. Okay, makan in normal dialect, Bahasa Melayu standard, BMS. Okay, dialect Terengganu makang, dialect Kelantan sebut make. Okay, kalau dialect Kedah sebut makan. Makan in Bahasa Melayu standard, makang dialek Terengganu, make dialek Kelantan, kita ada Terengganu makan. Dialek Kedah makan ataupun dialek utara. Okay, so the pronunciation, if you see how we pronounce is different. That's why we have phonetic artikulasi melihat kepada penyebutan, how we pronounce. Okay, phonetic penegaran. Macam mana you dengar? How you accept, how you receive, how you your perception of the sound macam mana? Adakah anda dengar sebut, alah makan dengan makan kat Kedah sama aja? Maybe you say like that. Okay, makan in Bahasa Melayu standard, makan in dialect Kedah. So either is same or not. So you kena dengar betul-betul. Okay, because when we go to acoustic, this is when we can see the sound wave actually have a difference to each other. Okay, tadi macam kita kata makan dalam Bahasa Melayu standard, makan, tetapi dalam dialek Kedah kita sebut makan. Okay, makan. So it's different. So bila kita masuk dalam phonetic akustik, biasanya dia ada gelombang bunyi lah. Saya rasa you are familiar with the sound wave because now you doing your MP3 card, sound card when you want to make your own apa orang kata, ringtone for your telephone, for your handphone, right? So you can go into online and put your the audio, and also you can know where is the start of the sound wave and end of the sound wave. Okay, which is every word have their own identity, which is if you see sometimes they have a sound wave like this, and sometimes like this, and like this. Okay, so this is a sound wave. So the sound wave actually indicate what is the word, not word, what is the sound and what is the vowel or consonant that we use for that particular word. Okay, biasanya kalau kita masukkan dalam satu perisian daripada sound wave ni, and then we make it as a spectrogram, so it's more clear because the vowel sound normally have a darker spectrogram compared to consonant. So every word, every sound have their own identity. Okay, so this is the three different type of phonetic that normally linguist will look into if they like sound. Okay, phonemic. Okay, what is phonemic? Phonemic ialah cabang fonologi yang menganalisis sistem sesuatu bunyi untuk mengenal pasti fonem. Fonem ni maksudnya A, B, C, D itulah, dan menghasilkan tulisan atau ejaan sesuatu bahasa berkenaan. And then we combine and make it is either how we need to spell. Contohnya,
To confirm ini maksudnya in English to confirm. Memastikan atau it's from word pasti. It's from word pasti. So the root word for pasti here, when we put the affix, is become memastikan or mempastikan. So this is bidang fonemik, di mana bidang ini akan mengkaji sama ada memastikan atau mempastikan adalah betul. Cuba sebut memastikan, mempastikan. Mana senang? One or two? Mempastikan, memastikan. Mana satu senang? Based on your pronunciation. Anyone? Satu ataupun dua lebih senang untuk disebut. One or two is more easy to pronounce. Memastikan, mempastikan. Ramai jawab satu, ada yang jawab dua. No miss, one. Okay, so the correct is one. You are correct. Number one is more easier to pronounce. Memastikan, mempastikan. So why is become memastikan, not mempastikan. Okay, this is where the phonemic came, which is the research in phonemic, which is the M and also P. It's the pronunciation ataupun kita panggil sebagai daerah artikulasi, tempat kita sebut articulation area that we pronounce is same, which is bibir, dua bibir, mem dekat bahagian ni, okay, kat sini, M and also P, M and also P. So that's why we can just drop one. Sebab tu kita ambil memastikan instead of mempastikan, because memastikan is more easier to pronounce. Okay, so itu adalah kajian dalam bidang fonemik. Okay, harap anda faham apa itu fonemik dan juga fonetik. Okay, jadi apa itu konsep bunyi? Okay, apa itu konsep bunyi? Bunyi ialah satu konsep ataupun gelombang udara yang keluar daripada saluran suara. Okay, jadi tadi kan kita ada gambar rajah ni. Okay, ini adalah tempat kita keluarkan suara. Kita ada mulut, kita ada gigi, kita ada, kalau awak letak lidah dekat atas, kita ada bahagian palatal. Okay, di mana ada langit tu keras, kemudian kita ada kerongkong, kita ada anak tekak, kita ada lidah. Okay, this all area, this particular area actually help us to pronounce it correctly. Okay, dan gelombang udara actually came from the air that we take from hidung, dari hidung keluar ke mulut, kan? Sebab tu kita ada udara yang kita boleh guna untuk mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa. Okay, jadi bunyi-bunyi ini, how actually it make it as meaningful? This is because we can combine the sound. If we pronounce like ch, ah, ne, te, I, ke, I don't think that everybody will understand that. Okay, so that's why in our mind, the word that we pronounce actually is already put into one. But before we can pronounce, in our mind, we already have our own language system. Okay, based on your first native language. Like mine, my first native language is Bahasa Melayu. Like yours, maybe either English or either Cantonese, Mandarin, Hakka, Tamil, anything. Okay, so when we make the pronunciation, sometimes our native language actually can influence our pronunciation of the words.
Like me, I can heard that my pronunciation in English have influence in Bahasa Melayu. Maybe you will realize after this that your pronunciation have some accent in Chinese. Okay, this is because your first language is Chinese language, as a Cantonese, Hakka, Mandarin. That's why it will influence your second language. Okay, jadi kita letakkan, saya summarize all of this tau. Saya tak nak baca satu-satu. Because if I go through one by one, you will like, oh my god, cikgu sebenarnya baca je daripada nota. I don't want something like that. Okay, so I will summarize all the points here. Jadi, bila kita menghasilkan bunyi, when we pronounce a word, actually all the articulation area in our mouth, we play a part. Okay, we play a part. Jadi, if we don't have or we didn't have enough tools, for example, okay, when we get older, we don't have any like gigi depan, okay, the front teeth don't have anymore. It will affect how you pronounce word. Okay, it will affect that. Jadi, bunyi bahasa yang kita bincangkan hari ini adalah bunyi bahasa yang berkaitan dengan word sahaja. Okay. Dan bunyi yang saya kata ni, kita akan bincangkan vokal, konsonan dan juga diftong. Apa itu vokal, konsonan dan juga apa itu diftong. Okay, di mana vokal, konsonan dan juga diftong, when we combine it all together, it will become a word. Okay, a word, satu perkataan. Contoh kita ada kat sini, cantik. We know cantik. What is cantik? What is cantik in English? Pretty, beautiful. Okay, so at least you know. Okay. So cantik. Cantik kita ada C-A-N-T-I-K. Itu dalam bentuk alfabet. Tetapi kalau dalam bentuk pronunciation, C is ch, A is a, N is n, T is t, I, E. Okay, I is E, K is k. Okay, itu word for one. Okay, benda ni semua dah ada dalam kepala kita because we want to pronounce a word cantik. Okay, our brain is very impressive lah sebab kita tak keluarkan perkataan seperti c, n, t, ke. Okay, tapi kita keluarkan perkataan cantik. Okay, tapi cantik yang kita sebut, okay, we pronounce cantik. This one actually we have half. We only pronounce half of the word, of the sound. Sorry, of the sound. Ke. We not pronounce ke, cantik. We pronounce cantik. Half of the K. So when half of the K actually at the K at the back, this is how we wrote in a phonetic way. Cantik. Okay, cantik. Ni pun if we want to make it really ni, cantik. Okay, cantik. Ko. So cantik. So this is how we pronounce in a word. This is output. This is input. This is output. Pronunciation. Cantik, cantik. Okay. So, ini adalah daripada segi fonetik ataupun linguistik. Kalau you go to Oxford Kamus Dewan, Oxford Dictionary, dalam Kamus Dewan tak ada. Saya pun tak ada kat sini Oxford Dictionary. Okay, kalau you pergi the normal dictionary, bahasa Melayu, bahasa Inggeris or English to English or French to English, anything, you will see something like this, the pronunciation. Okay, because the pronunciation will help how we pronounce the word. In Malay dictionary, we don't have, but in the Oxford Dictionary, yes, we do have. So it will help us to pronounce it correctly, the word that we want to pronounce or find the meaning. Okay. Seterusnya fonem. Apa itu fonem?
Fonem ialah unit bahasa terkecil yang berfungsi dalam satu bahasa dan dapat membezakan makna. Contohnya, perkataan seperti paku, palu, pasu. Okay, this is the three word, two syllables, okay, suku kata, syllables. Tetapi yang membezakan adalah K, L dan juga S di mana kedudukannya dekat tempat yang sama. Okay, ini adalah fonem satu perkataan membezakan makna. Kita ada paku, palu, pasu. Pa, pa and pa. First syllables. This one is second syllables. Second. First syllables, second syllables. Fonem ni ialah perkataan yang mana kita ubah K jadi L. Paku is a nail. Kan? Is a nail. Like you ambil hammer and then you ketuk ham dekat wall kan. Palu, satu perbuatan, an action, which is you got a gong or you got a kompang ataupun something like you do something like this. Ni mana? Okay. Calculator and you do something like this. Not calculator lah. Mostly is a traditional music tools. Pasu is a vase. Okay. Pasu is a vase. So you can see which is paku, palu, pasu. When we change the K, L and also S actually have a different meaning. Ini adalah fonem. Okay. Dan juga di mana perbezaan bunyi kita boleh tengok bila huruf B duduk di bahagian hadapan ataupun belakang seperti baru, labu, habla, kita ada maktab. Is either we pronounce it fully pronounced or we pronounce it halfly. Okay, macam tadi bunyi K tadi. K, ke. Kita tak bunyi K macam ni, kita bunyi K macam ni, half. Like half K lah. 1/2 K je kita sebut. Okay, jadi fonem ni sebenarnya kita boleh tengok beza daripada satu huruf ataupun daripada segi bunyi. Okay, itu sebagai nak tahu pasal konsep je lah. Okay. Ni yang tadi kita tengok di mana satu fonem itu kita tengoklah kepada satu-satu perkataan. Contohnya macam satu, kemudian kita nak letak apa? Sapu. Okay. Satu is one. Sapu is a verb that you broom your house. Okay, sapu or you wipe something. Tu sapu. Okay, so ini adalah fonem. Okay. Huruf. Ini dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu kita ada 26 huruf, kita ada 5 huruf vokal dan 21 konsonan. Okay. Ini adalah alfabet ataupun huruf yang kita gunakan pada masa sekarang. Konsonan, vokal, vowel and also konsonan. Tetapi ada beberapa bunyi, contohnya untuk bunyi vokal, ada 5 huruf tetapi ada 6 bunyi. Okay. Ada 5 huruf tapi ada 6 bunyi. Itu adalah huruf dalam bahasa Melayu. Okay, kita tengok ini huruf, nanti kita tengok lebih lanjut. Konsep suku kata. Apa itu suku kata? When we discuss about sound, actually suku kata is very important because after we learn about sound and we know how to combine the sound and we will make it as a word. And the word actually we can break into a syllables. Okay, sama dengan bahasa Inggeris. So syllables in bahasa Melayu we call as suku kata. So every word have at least 1 syllables. Okay, every word have at least 1 syllables and it can have 5 or 6 syllables. Macam mana 5 or 6 syllables? Kita tengok. Telaga. Okay, telaga. Try to pronounce. Telaga. Okay, ada 3 suku kata. Telaga is a wheel.
Not will. Okay. Perkataan Bidwanda. Okay. Kita ada berapa suku kata? Bidwanda, kita ada 4 suku kata. Kita tengok. 1, bidu, okay. Bidu, anda. Cara kita sebut itulah cara kita bahagikan syllables. How we pronounce that, how we break the syllables. Cendrawasih. Cendrawasih ni sejenis burung. Ini biwanda ni we refer to a person, a perempuan. Okay. Cenderawasih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so this is how we identify the syllables. I think same with bahasa Inggeris. So, if the word have a prefix or affix or suffix, okay, berkan, itu pun kita boleh break down to a syllables. For example, like this. Okay, this is the word. Diperlakukan. How many syllables that diperlakukan have? This word have. Diperlakukan. How many syllables? Sebab sekarang ni kita kata dalam perkataan berimbuhan seperti per, ber dan ke dianggap sebagai satu suku kata. Kata 5. Okay. Yang pertama kita ada diperlakukan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, bagus. Good. Okay. Jadi bila kita letak dalam syllabus ni, kita kena tahulah pertama sekali mana satu vokal, mana satu consonant. Which one is consonant, which one is a vowel. Because in bahasa Melayu, when we want to make a word, we only have 4 type of structure. This is the structure we have in bahasa Melayu, which is we have vowel, vowel consonant, consonant vowel, and also consonant vowel consonant, which is every word that we made, every sound that we made actually have the structure. Contohnya macam ni lah. First word kita ada arang. Arang. Okay. Macam mana kita nak kata arang ni menepati all these 4 structure? Okay, kita tengok. Arang. A, vokal ke consonant? A, vowel or consonant? Rehana said vocal. Yes, correct. R, vowel ingat kita ada 5 je. A, E, I, O, U. So R is consonant. Okay, kita guna V untuk vokal, K untuk consonant. Kalau awak buat dalam bahasa Inggeris, normally V dengan C lah. C is a consonant. V, vokal. Kemudian NG ni sebenarnya one pronunciation. Orang. Arang. Ngeh. Arang. Ngeh. Okay. So, ini satu. Ada beberapa bunyi seperti NG, NY, NJ, SY, KH, PH. All these actually only one K. Even though they have N dengan G consonant, and Y consonant, but based on pronunciation, we only pronounce one. That's why we call as arang. 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 Ngeh. Macam tu. This is how we identify the sound. Normally this is how I did lah, because my master and also my PhD field actually on the phonetic and also phonology. I
I do a research for Hulu Tembeling, which is a rural area at Pahang. It's near to Taman Negara, but it's more way up there. Okay, from Taman Negara to the village that I go is around 4 to 5 hours with a boat. Okay, using boat now. Okay, so this is how we make sure that the pronunciation is correct. Okay, arang. So arang, orang, for example, how we identify orang, rang, rang, ng. Okay, vocal, consonant, vocal, consonant. Okay, so from here we need to identify the syllables. So the syllables here we have rang, orang. So you menepati tak? Kita ada vokal, ada KVK, ada KVK. So ini adalah struktur bahasa Melayu asli. Menepati ini, menepati struktur kata ini, sorry. Okay, just I would like to impose you lah with expose you with Hulu Tembeling. At Hulu Tembeling, the word makan that we learn earlier, BMS, Bahasa Melayu Standard, disebut makan, right? Normally when we learn dialect Bahasa Melayu, we always find makan, makan, makan. Kedah lah. Terengganu, Kelantan, Kedah. Okay, but in Hulu Tembeling, they call it makan. Okay. Ini makat lagi. Makat. Okay, dia ada campur sedikit Terengganu, tapi bila dekat bahagian N di bahagian belakang, dia akan berubah menjadi bunyi T. Kalau N. Kalau M, dia akan ubah jadi P. Contoh kita ada malam. Okay, dalam Terengganu, dia akan jadi malang. Malang dah ni, baliklah. Kalau Kelantan, dia akan sebut Malay. Okay, kan Kelantan sebut Malay. In the original ni akan kita tulis macam ni. Makan, kalau Kedah kita sebut malam. Dah malam dah ni, baliklah malam. Okay, malam. Tetapi dalam dialek Hulu Tembeling, dia sebut it malak. Okay, that's why this is something that out of our what we call our normal pronunciation lah, macam tu. Our normal pronunciation, sebab kita tak sebut normally in any dialect that we have in Bahasa Melayu, N or nasal N at the back become T ataupun P, tak ada. Tapi di Hulu Tembeling they have this type of sound. Similar to the one of the Thailand dialect as well. Okay, so from Thailand itu Hulu Tembeling. In geographical is quite like far kan. So how actually we can relate from this to that? Okay, so just want to expose you and want to share. Okay, so back to our structure of syllables. Ini bahasa Melayu asli. We also have a word that have like this structure. Okay, KKV, contohnya protest, cricket, di mana adanya KKV. Okay, protest KKV. KKVK, traktor, prestasi. Okay, these all actually come from the loan word from Bahasa Inggeris. In Bahasa Melayu, we don't have any this kind of structure. If you see this kind of structure, so that means it's come from Bahasa Inggeris or Bahasa Eropah lain, because we also learn from Portuguese and also Latin. So in Bahasa Melayu, we only have 4 structure of syllables.
Okay. Any question, everyone? Any question? Anything that you want me to elaborate more on this? All good? You can follow? Yep, Sean say yes. Okay. So, seterusnya slide untuk syllabus ataupun suku kata yang terakhir, kita ada ataupun kita kena tahu suku kata yang terbuka dan juga tertutup. Tadi kita dah tengok struktur suku kata, dan bila suku kata ni, bila kita tulis macam perkataan perut. Okay. P ni suku kata, satu suku kata. Rot, satu suku kata. Kemudian kita ada tengku, someone name lah. Normally this one is tengku is a title. Okay, anak-anak raja. Okay, jadi kita tengok kat sini. Di mana dia kata suku kata terbuka dan juga suku kata tertutup. Suku kata terbuka kena diakhiri dengan bunyi vokal sebab A, E, I, O, U. Cuba tengok mulut. A, A, I, U, E, O. Okay. Kemudian kalau kita diakhiri dengan NG, like G macam ni ialah konsonan. Jadi suku kata tertutup ialah suku kata yang diakhiri dengan huruf konsonan. I believe in English also have this, open syllable and also closed syllables. So open syllables diakhiri dengan vokal dan closed syllables diakhiri dengan consonant vokal. Ini diakhiri dengan consonant, this is vokal. So ingat, kalau ada soalan seperti open syllables or closed syllables, open syllables is A, E, I, O, U and closed syllables is the other consonant. Okay. So samalah kita tengok kat sini. Kuda. Kuda is a horse. Vocal, consonant. Consonant, consonant. So KV, KV. Ini. KV, KV. Nak tahu ini struktur bahasa Melayu asli ke tak, kita tengok KV, KV. Ada tak? Dekat sini. Jadi ini adalah struktur bahasa Melayu asli. Okay. So, we move to alat artikulasi. Seperti yang saya kata tadi, semua benda di bahagian mulut kita memainkan peranan yang penting. Dan ini adalah kawasan mulut kita, dan kawasan ini ataupun alat artikulasi kita, our articulation actually have their own function. Okay, macam kita ada bibir, kita ada gigi, kita ada lidah. Okay, ianya ada fungsi-fungsi tertentu. Di mana fungsi-fungsi ini kalau tak cukup or not enough or not perfect, it will disturb your pronunciation. It will have impact in your pronunciation, which is dia kata masalah atau kerosakan pada alat artikulasi boleh mengganggu penyebutan seperti wujudnya kelainan bahasa. Contoh yang kita ada, contoh biasa, tak cukup gigi, lidah pendek, tak cukup bahagian atas ni. Bahagian atas ni tak ada kecatatan kekal, macam ada separuh sahaja menyebabkan bunyi nasalisasi ataupun bunyi sengau. Macam I think you familiar with these sounds. Normally the sound will be like this. Saya nak makan. Awak dah makan? Okey, itu adalah kecatatan yang berlaku di bahagian sini. Okay. Sebab kenapa? Sebab kat sini dia dah berlubang. Don't have anymore. Okay, this part don't have. Bila dia dah tak ada this part, maka udara, okay, udara dari bahagian bawah, dari bahagian paru-paru nak naik ke atas, benda ni dia tak dapat nak tutup. Nak tekak kita boleh bergerak kan? Okay.
Ini sebenarnya dia membantu untuk menutup kawasan ini. Kalau kita kata nak sebut perkataan M, keluar kat mana? Hidung ke kat mulut? M, meh, meh, hidung ke mulut? So dia akan keluar kat sini. Meh, try dengar. Separuh kat sini sebab bunyi nasal, sorry. Separuh kat sini bunyi nasal dan dia tutup separuh je. Sini. Okay. Kalau bunyi teh, cuba bunyikan bunyi teh. Bila awak bunyikan teh, awak akan rasa mana udara tu sepenuhnya kot mulut. Teh, tak ada pun kot hidung. Meh, ngeh, neh, ada kot hidung sikit. Okay, sebab dia bunyi nasal. Bunyi nasal tidak ada meh, neh, NJ. Itu bunyi nasal dengan NJ. NY. Okay, 5 bunyi ni. Okay, jadi kalau tak cukup satu, susahlah. Kita memang tak boleh nak bertutur dengan baik. Jadinya kena jagalah alat artikulasi kita dengan sempurna. Okay. Alat artikulasi kita ni dibahagikan kepada beberapa bahagian, iaitu alat artikulator, di mana alat ini boleh bergerak. Okay, boleh bergerak kepada beberapa kedudukan. Contohnya macam bibir bawah. Boleh gerak tak? Boleh kan? Bila kita bercakap bibir bawah yang banyak bergerak. Bibir atas dia macam sikit-sikit je. Okay. Gigi. Gigi bawah dia bergerak. Lidah. Lidah ni kena gerak. If we didn't move our tongue or we don't have any tongue, we not able to speak because lidah will have or will help in the pronunciation. Okay, cuba sebut perkataan ataupun huruf K. Kemudian sebut huruf P. P. Dan sebut S. S. Kat mana kedudukan lidah? Ke, pe, se. Awak akan rasa dia duduk dekat bahagian belakang, bahagian sini, ke, pe, kat sini, se, kat sini. S, P, K. Okay, jadi sebab tu setiap perkataan dia akan ada titik-titik dia sendiri. Okay. Daerah artikulasi ataupun articulation area, which is titik artikulasi ini membantu untuk menyebut dengan lebih baik. Seperti bibir atas, gigi atas, gusi atas, lelangit keras dan juga pita suara. Lelangit keras ni adalah bahagian ini tau. Bahagian palatal ni, bahagian ini. Yang tak boleh nak digerakkan. Yang ni awak cubalah gerak dekat belakang hidung tu. How you want to make it move? Cannot. Ni adalah lelangit lembut. Vela ni. This area. Vela, lelangit lembut. That's why you can move this area. Ni anak tekak. Okay, anak tekak. So, bila lelangit lembut ni, dia boleh bergerak, dia membantu untuk penyebutan yang lebih bagus. Pening kan? Okay, make it simple. Okay, seterusnya kita ada rongga pertuturan. Rongga pertuturan ni adalah tempat di mana yang besar. Contohnya kita ada benda yang tempat kita boleh bernafas lah. Itu maksud lain. Kita ada rongga tekak, bahagian ni. Rongga mulut, bahagian mulut kita. Dan juga rongga hidung. Di mana kita tengok di sini. Play page. Okay. Rongga oral ini adalah bahagian rongga mulut. Okay. Rongga mulut. Rongga hidung. Okay. Dan kita ada rongga tekak. Rongga mulut, rongga hidung, rongga tekak. Di mana membantu untuk kita menghasilkan percakapan dengan lebih baik. Okay. Itu adalah alat artikulasi. Ini nama-nama yang kita ada dalam
dalam mulut kita lah, yang mana membantu kita untuk menghasilkan bunyi dengan lebih baik. Inilah tengok kat sini, anak tekak kat sini. Kalau you've been into a surgery before and you've been abused before, you will see how your anak tekak actually become like so soft, cannot move at all. You will not like you're not comfortable with the condition of the anak tekak, because the anak tekak will macam lekat dekat you punya dinding-dinding ni, rongga-rongga ni. Okay. Jadi ini adalah alat mulut-mulut kita, dan semua ini membantu how we want to pronounce it correctly. Okay. Any question for this? Any question for this? Harap boleh follow. Kalau tak boleh follow, please let me know. Okay. Before we go to bunyi vokal, I would like to have a break for a few minutes. Can we have break for 10 minutes and then we come back for the next lesson, the next slide. But while we have our break, I would like to take attendance. Okay. And then you can go for your toilet break. Okay, seterusnya kita akan membincangkan tentang bunyi vokal. Okay, what is vowel? Bunyi vokal ialah bunyi yang everybody need to know. Okay, and bunyi ini adalah bunyi kardinal yang ditetapkan ataupun telah ditetapkan, ataupun benda ni telah umum dan difahami oleh semua bangsa. Sebab kalau if you make one word without any vowel, for example in bahasa Melayu or bahasa Inggeris, we still able to understand the word. Okay, we still able to understand the word. Because in our mind, we already set the vowel sound in our mind. So that's why. Bunyi vokal adalah bunyi bersuara, dan bunyi ini bila kita pronounce, biasanya kita akan rasa udara keluar dan kita rasa kat bahagian ni bergetar, our pita suara. Okay. Dan bunyi vokal melibatkan bahagian lidah dan juga keadaan bibir. Because when we pronounce, this is the vowel. Can you hear that sound? Is that sound capture? In the speaker? No, okay, good. Thank you, Rehana. Okay, this is our tongue position, lidah kita. Ni dekat bahagian belakang, ini bahagian depan. Okay, ni hadapan. Depan ni lah. Our tongue, our tip, hadapan. So, kita ada vokal yang utama seperti bahagian A, I, E, I taling, I pepet, O dan juga U, dan juga vokal tidak baku dan juga O. Dan juga O ni biasanya untuk dialect. Okay, so macam mana kita nak pronounce vokal ni? Okay, vokal hadapan I kita pronounce sebagai E. E. Separuh sempit hadapan ni huruf E, A. A. E, A, E. Separuh luas E. Mulut kita pun buka. Luas hadapan A. E, A, A. Okay. E, A, A, A. Okay. Daripada sempit dia besar. Okay. Depan ni dia jadi bundar.
bundar. Sebab kita sebutlah I, A, A. Okay. So depan ni hampat. Okay, hampat. Hampat. Okay. Tengah. Okay, tengah ni dia sebut sebagai E. Okay, untuk mak. Untuk bunyi mak. Ini bunyi chord. Okay, bunyi chord. Belakang, lidah belakang, okay, dia bunyi U. Ni bundar. Sebab bundar ni macam mata kita lah sebab dia bentuk mulut kita kan. U, O, A. Ni ada satu lagi macam ni. Tapi normally we didn't pronounce it. U, O, O. Okay. U, O, O. Nampak tak? Itu adalah bagaimana kita nak bunyikan bunyi vokal dan semua bunyi vokal ni bunyi yang bersuara. Okay, kita tengok. Bunyi ini adalah bunyi yang kita kata tadi lebih lantang daripada bunyi lain lah. Itu ciri-ciri dia. Dan bila kita nak menghasilkan bunyi ni, udara daripada paru-paru kita tak tersekat di bahagian gigi. Cuba sebut I. Cuba sebut. Lain kan? Jadinya dia tak tersekat langsung lah di bahagian ni. Kiranya bunyi ini adalah bunyi yang lantang dan juga bersuara. Okay. Can I have volunteer to pronounce this vowel in Bahasa Melayu? Anyone would like to try to pronounce the vowel in Bahasa Melayu? You can pronounce after me. Anyone volunteer? No volunteer? If no volunteer, can be called eating. Can we call eating? Eating, are you here? I think eating nak tidur. Okay, can we go to Rikitan? Rikitan? Yeah, miss. Okay, you would like to try to pronounce? Pronounce which one? All. Oh. Yep. The one on the picture, right? Yep, the one in the picture. Sempit, correct? Okay. Sempit. The pronunciation is E. Macam tu. Oh, Okay. sempit. Separuh. No, pronounce this one. Sorry. This one, how is our mouth looks like? Okay, pronounce the vowel here. E. Okay, good. A. What? Yeah, the pronunciation is A. Okay. Okay, this one. What's that? Like this, in this E. Oh, Apa ni? ekor. Good. Sekali lagi. Okay. Okay. This one. Okay. Okay. This one in sound of this word. Emak. Okay. Okay. This one. Tidak pasti, miss. Okay. This one is U. Okay. This one is
O. Okay. This one is Tidak pasti. O. Besar lagi mulut. O. Oh, okay. Okay. So, thank you so much, Ricky. Okay. So, this sound and also these sounds normally happen in dialect. If you like able to pronounce it in any dialect like ni, kataan buka, okay, buka, open open, buka, open. In BMS, Bahasa Melayu Standard. In dialect Kelantan, buka. Buka lah. Buka. O. U-O-O. Buka. Dia jadi macam kita jadi pronunciation of like O separuh. Sebab tu dia macam ni. Sebab dia O separuh. Buka. Bukan buko, tapi buka. So jadi ini banyak dalam dialek Kelantan. Okay, ini adalah bunyi vokal. Tapi bunyi vokal yang paling selalu kita akan belajar ialah I, E, A, E, U. Okay, 6 ini sahaja yang kita akan belajar dalam kelas. U dan juga O ni kita tak belajar secara langsung lah. Okay, A adalah dalam bentuk ayam. Boleh bunyi tak? Tak boleh. Okay, ayam. Okay, I ni dalam ikan. Huruf U untuk unta. Okay, unta. Ini I, ekor. Ni this person I, emak. Dan ini wave ombak. O, ombak. Okay, ini adalah vokal yang selalu kita ikutilah, selalu kita tengok. Jadi kita ada huruf E dan juga huruf E. Okay, bunyi diftong. Apa itu bunyi diftong? Bunyi diftong not only have in our language Bahasa Melayu, but also in English. Okay, in English also have. Diphthong actually is pronunciation when we include two vowels in one syllables. Okay, bunyi diphthong cantuman dua bunyi dalam satu konsonan, dalam satu syllables. Okay, dalam satu syllables, di mana bunyi ini mesti duduk dalam satu segmen saja, dalam satu syllables. Contohnya macam aura. Okay, aura. Kita tahu ini first syllables, ini second syllables. Aura. Jadi au ini duduk satu syllables, tidak dipisahkan macam ni. Okay, kita nampak diphthong kat sini, tapi bila kita sebut daun, daun. Ni syllabus, ni second syllabus. Tapi dekat tengah-tengah ni ada separator. Sini tak ada. So yang ini diphthong, yang ini bukan diphthong. This is how we can identify diphthong and also non-diphthong. Okay, macam ni. Jadi dalam bahasa Melayu kita ada 3 bunyi diphthong, iaitu I, au, oi. I, au, oi. Di mana 3 bunyi ini diambil daripada bunyi diphthong yang kita ada kat sini. Okay, bunyi diphthong yang kita ada kat sini. Jadi bunyi diphthong ini adalah bunyi yang bersuara. Okay, sebab bunyi ini adalah daripada vokal. Okay, bunyi vokal adalah bunyi yang bersuara. Fully voice sound voice, bukan voiceless, dia voice. Jadi bunyi ini adalah bunyi yang kita sebut sebagai diphthong dan kena sebut dalam satu bunyi. I, au, oi, kena sebut macam tu. Okay, ini ciri-cirinya. Dia biasanya kalau ciri diphthong pun akan tanya. Yang ni paling penting. Okay, ni. This one. Cantuman 2 bunyi vokal dalam satu
suku kata dalam satu syllabus. Itu awak ingat yang tu pun dah cukup dah. Okey, ini adalah contoh bunyi dia. Di mana contoh perkataan kita ada Hai Ran. Macam mana nak kenal pasti? Cuba sebut perkataan tersebut. Hai Ran. Hai Ran. Ni diftong. Gu Lai. Ni diftong. Ti Rai. Diftong. Saya dah buat color coded lah kat sini. Au Rat. Ni diftong. Sau Ja Na. Diftong kat sini. Si Lau. Diftong kat sini. Boy. Kot. Kon. Boy. Diftong. Sepoi. Diftong. Okay. Kadang-kadang perkataan ada juga yang macam ni. Okay. Bila perkataan sebegini, lazimnya is not a diphthong. Kenapa? Cuba kita bahagikan mengikut syllables. Mu, la, i. Okay. Awak kata ni diphthong kot. Kalau awak nak kata ni diphthong. Kita kena pasti diphthong dulu lah. Diphthong A-I, A-U, O-I. Sini semua I. Okay. Kemudian kita ada kain. Kain, fa'il. Okay, cuba tengok dekat bahagian tengah ni. Bila ada di bahagian bulat ni, di dalamnya ada separator. This one is not a diphthong. This one is a diphthong because in the circle don't have any separator. Okay, boleh faham macam mana nak kenal pasti diphthong? Okay. Cuba kita tengok perkataan lain. Okay, perkataan satu dan juga perkataan yang nombor 2. Okay, mana satu diphthong? Satu dan 2, mana satu diphthong? Apa nak cuba terangkan? Apa nak cuba terangkan? Diphthong ke tak? Diphthong ke tak? Sean Eng. Yes. Alah, sedihnya suara. Boleh cuba? Okay, which one is diphthong, which one is not? Again, sorry. Which one is diphthong, which one is not? Isn't that Saujana? Saujana kan? This one. Saujana. Tak clear, apa dia? Saujana. No, not this one. This one. This. The green one here. Okay, ta'un and also ma'af. So which one is diphthong, which one is not? Maaf, bukan. Tahun je lah. Itu. Ta'un bukan. Okay. Nombor 2? Maaf, bukan. Maaf bukan. Okay, thank you so much, Sean. Okay, both if not. Okay, both if not. Why? Okay, sebab kat sini kita tengok perkataan ta'un, au kita ada. Kat sini nombor 2 ada tak perkataan diphthong? Diphthong, AI, AU, OI. Ni tak ada. So ni bukan diphthong. Ini bukan diphthong sebab ta'un. Okay. In the middle tu ada separator. So itu beza dia. Okay. I really hope that you can understand. If you didn't understand, please let me know. You can do consultation with me. I will explain to you more. Okay. So bunyi konsonan. Bunyi konsonan dalam bahasa Melayu kita ada 26.
Betul tak? Bunyi konsonan dalam bahasa Melayu ada 26. Six. Okay. Fanzal kata 21. Yes. Kita dah tolak 5 untuk bunyi vokal. Ini alfabet yang kita belajar lah kan. Okay. But in the sound, when we talk about sound, sebab kita belajar bunyi kan untuk hari ni. Terdapat 19 bunyi konsonan asli. Okay. 19 bunyi konsonan asli. 8 bunyi konsonan pinjaman. Okay. 8 bunyi konsonan pinjaman. Mana konsonan pinjaman ni macam F, V, KH, TH, DH. Di mana yang ini tak ada pun dalam bahasa Melayu. We don't have this type of consonant actually in bahasa Melayu. After we learn from Arabic and also bahasa Inggeris, then we we absorb the word, the phoneme in our dictionary. Okay, jadi bunyi konsonan ialah bertentangan dengan bunyi vokal. Di mana bunyi konsonan ni dia ada bunyi voice dan juga voiceless. Okay, bersuara dan juga tidak bersuara. Dan bunyi bersuara dan tak bersuara ni kita ada pelbagai jenis di mana kita kategorikan mengikut jenis-jenis dia, iaitu seperti bunyi yang terdiri daripada letupan, letusan, sengawan, sisian, geseran, getaran dan juga separuh vokal. Mana bunyi-bunyi ini dikategorikan mengikut ciri-ciri tertentu untuk konsonan. Contohnya, okay. Contohnya letupan. Okay. Ini adalah tempat di mana kita sebut dua bibir ke, gusi ke, langit lembut ke. Okay, hentian glotis ni yang ni lah yang kita tengok tadi ni. Okay, di mana dua bibir ni dia ada bersuara dan juga tak bersuara. Beh, peh, beh, peh. Okay, ini tak bersuara tetapi dalam kategori letupan. Gusi, dekat bahagian gusi kita ada sebut dua huruf. Deh dan juga teh. Deh dan teh. Satu bersuara, satu tak bersuara. Bersuara is voice, tak bersuara is voiceless. Di langit lembut, di bahagian bela belakang, ada geh dan juga keh, bersuara dan juga tak bersuara. Okay, jadi ada satu lagi bunyi yang kita panggil sebagai hentian glotis, iaitu bunyi ni. Bunyi dia macam bunyi like rak, keh, tapi tak habis. Okay, raksa. Okay, raksa. Sega. Keh. Dia macam keh dia bunyi bunyi separuh lah, separuh K. Separuh. Okay, itu adalah bunyi letupan. They start doing construction. My neighbor. So it's very noisy. Okay, kemudian kita ada bunyi letusan. Di mana bunyi letusan ada dua bunyi sahaja. Jeh dan juga ceh. Jeh dan ceh. Bersuara jeh, tak bersuara ceh. Okay, di bahagian langit keras. Okay, contohnya kita ada perkataan jalin, bujur, message, calar, buncit, march. Okay, march. Getaran, di mana getaran ni kita bunyikan sound ini ataupun konsonan ini getar. Contohnya bunyi A, R, rakan, seri, dasar. Okay. Sisian bunyi leh, bersuara leh, le, lesu tak ada, lusuh, belik, gatal, leh. Okay. Kemudian bunyi geseran pinjaman seperti V, V, de, te, ze, se, ni SY ya. Kemudian kita ada GH, gaib dan juga kita ada KH. Ini semua yang dipinjam. Ini adalah dalam bentuk linguistik, okay, IPA. Jadi isyarat kita eja macam ni kan. Okay, isyarat. Jadi perkataan V, F, D,
Kemudian TH, Z kita tak ada dalam bahasa Melayu bunyi-bunyi ni. Sebab tu kita panggil sebagai geseran pinjaman. Jadi consonant actually we learn from other language as well. Okay. Kemudian kita ada geseran asli, contohnya kita ada seh dan juga heh sahaja. Dua-dua ni tak bersuara. Separuh vokal kita ada W dan juga Y. Contohnya waktu, yuran, you. Tapi dia ada kat depan ni, ada sisip. Kita tak panggil uran, kita panggil yuran. Jadi dia langit keras bersuara yuran. Okay. Kemudian kita ada bunyi sengawan juga ataupun kita panggil tadi saya sebut nasal. Di mana ada bunyi M, N, Y, N, G. Ada satu lagi N, J. Panjat. Panjat, N, J. Jadi ini adalah bunyi sengau di mana bunyi ini kita pronounce as one lah. Murka, nasihat, nyaris, renyai, hujan kan yang dah makin tone down tu, renyai, nilu, okay, bangkang, like pembangkang in the government kan, panjat, J, NJ. Jadi ini adalah kategori-kategori bunyi dalam bahasa Melayu. Di mana kategori-kategori bunyi ini menentukan sama ada bunyi ini bersuara ataupun tak bersuara. Like I said before, my research at Hulu Tembeling, we have makan. In Hulu Tembeling, it's become makat. Okay, malam. It's become malak. Correct. Okay. So let's see this one. Okay, kita tengok M. M, okay, bunyi M ni bersuara. Okay, bunyi M ni bersuara. N pun bersuara. Ini pun bersuara, ini pun bersuara. Jadi ini adalah bunyi bersuara. Cuba kita tengok bunyi P dan juga T. Bunyi P tak bersuara. Bunyi T tak bersuara. Jadi dua bunyi ni bunyi voiceless, tak bersuara. Jadi ni pun tak bersuara. Jadi dalam sesetengah dialek, apa yang akan berlaku? Bunyi bersuara dekat bahagian belakang akan dibuat sebagai bunyi bersuara juga. Makan, makang, makan. Okay, saya guna ni lah. Vokal kan mesti bersuara di bahagian belakang. Jadinya bila dalam bahasa Melayu sepatutnya bunyi yang diakhiri dengan bunyi suara, dia akan jadi bunyi yang bersuara juga. Tetapi dalam dialek Hulu Tembeling, bunyi yang bersuara ni dia berubah menjadi bunyi yang tak bersuara dalam titik artikulasi yang sama. Okey, kita tengok tak bersuara T dan juga P di mana kawasan dia. Okey. Bahagian P dua bibir, bahagian T gusi. Dua bibir gusi. Okey. Kita tengok. Kita tengok yang ni. Okey, ini dua bibir. Ini gusi. Kita cuba tengok N dan juga M. Mana bahagian dia? Okey, bahagian M kita ada dua bibir dan ini kita ada gusi. Ni ada dua bibir dan ini adalah gusi. Jadi apa yang berlaku ialah bunyi yang dihasilkan di dua bibir akan menjadi bunyi tak bersuara yang dihasilkan di bahagian gusi. Manakala bunyi bersuara di bahagian gusi akan berubah menjadi bunyi tak bersuara di bahagian dua bibir. Dia macam bersilang. Itu yang berlaku di Hulu Tembeling. Sebab tu it's a little bit interesting to learn and to discuss. Okay.
Intonasi ni saya rasa tak sempat, tapi saya akan cover when we learn about ayat, di mana intonasi sebagai roughly lah. Intonasi ni dalam bahasa Melayu kita ada 4 jenis. Ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan. Ayat seruan. Di mana setiap kali nak buat ayat, kita kena pastikan ayat kita betul. Okey, itu intonasi lah. Di mana macam ayat penyata, kita hanya nak nyatakan ayat sahaja. Contoh, pegawai itu pengurus. Kita tak nak tanya, pegawai itu pengurus? Sometimes when we use a wrong intonation for a certain sentence, your friend will ask you, are you asking me or you want to tell me? Have you been in that particular situation? They ask you, you want to ask me, but why your intonation is like, you want to tell me? Okay, pegawai itu pengurus. Pegawai itu pengurus. Jadi kat sini ayat yang sama mempunyai 2 intonasi yang berbeza. Paling penting bila kita nak buat ayat penyata dan juga ayat tanya. So question word ataupun integration question sentence atau integration sentence ni dia ada satu ayat dia sendiri. So pegawai itu pengurus, penguruskah pegawai itu? Pegawai itu pengurus. Okay, pegawai itu pengurus. Dia tanya, mana pegawai? Pegawai itu pengurus. Jadi intonasi kita berbeza. Satu lagi, kalau kita nak bagi ayat macam arahan, kita kena sebut masuk. Kalau kita letak masuklah, perkataan lah kat belakang ni membuatkan dia agak tone down. Jadi dia macam ayat suruhan. Kita suruh. Hari ini disebab ayat perintah ada beberapa jenis. Salah satunya ayat suruhan, ayat permintaan. Contohnya anda nak minta tolong. Macam mana nak minta tolong? Jadi kita kena ada intonasi tertentu lah. Kita tak boleh lah bila nak buat ayat permintaan, nak minta tolong, tapi kita bagi ayat suruhan. Tolong buat tu. Tu dah ayat suruhan. Suruhan. Kita dah suruh orang tu buat. We ask that person to do for us. Okay, tapi sebenarnya kita nak minta tolong. We want to ask for help. Can you help me? Or help me. So bila dah help me tu, dah jadi macam agak intonasi. Intonasi yang agak tinggi, dia jadi ayat suruhan. Jadi bila kita kata help me please, intonasi yang agak rendah, dia menjadi ayat permintaan. So please be careful when you want to use a sentence with a different intonation. Okay, jadi saya akan cover lebih lagi when we learn about ayat dalam bahasa Melayu. Okay, ini pun di mana sebenarnya ayat-ayat ni sebenarnya tak adalah perbezaan banyak sangat. Yang paling banyak ialah apabila you want to make a sentence for the statement sentence or integration sentence, this one mostly you will have issue. Okay. Any question? Tidak, cikgu. Ada. Okay, thank you Juhong. Okay. So, I think that's all for sebutan. I did put some activity on times and also extra notes that you can learn to from times. So please go in and also refer to our video and also notes on times. Anything, you can just telegram me and also we can discuss in Telegram, or you want to discuss via virtual face-to-face also can. Okay, so if you go to your times as well, bunyinya. Okay, if you go to your times,
Okay. I did put here senarai isi nama, sorry. Isi senarai nama kumpulan. So please fill up here for section 9. If you already have a group, so please put here. So Eugene, I believe you have another one more. I think we have around 20 students. Okay, 20 students. So kita ada 20, kita dah ada kat sini 16. So 4 kali 5, 20 lah. So please fill up for the group 5 and also please fill up for the second group here, which is we have magazine. So please choose what you want to do for your magazine, which roles that you want to play. Either you want to be the paling senang kerja chief editor lah. Okay, because you just instruct someone to do what do you want to be in what the magazine is to be. Okay, so please fill up this one and also please fill up this one. Okay. I also did put the first chapter sejarah bahasa Melayu here, rakaman. Please go through here and also please go through the first week. If you not, I don't know what is the assignment is about, so please go through the first video that we have. This is the topic for Bahasa Melayu, Bahasa Kebangsaan A for the first week. So please go through here for the topic. Okay. For each week, so go to the rakaman class and you will be able to watch the recording. Okay. So everything is here. Anything that you need to find is here as well. Okay. If you cannot find, please let me know and I will guide you to find in the funds. Okay, I think that's all from me. Any question before we go? Sorry, Miss. Yes. Yes, Praveen. Cannot hear you. Yes. You breaking. You breaking. Can you show me the link? Yeah, can you show me the link again for the hello? For the group. Hello? Link for? Hello, can you hear me now? Yes, yes. Yeah, the group. Yeah, where is the Oh. form? Can you show me for the form, the group? Okay. Can you, yeah, the form for the group. Where is it? The link? So you go here, you go to the pengenalan modul Bahasa Kebangsaan A. And Okay. here. Isi nama, senarai nama kumpulan. Click on this and go to the section 9. Okay. The link is already here in the chat. Oh, okay, thanks. Okay. Okay. So, Praveen, you have group or not? Not yet. Praveen don't have any group. So you join group 5, huh? No, Okay. got already, Miss. Got already. Already got. Where? Yeah. Group 5, group 5. Group 5. Okay. Okay. Thank you so much, everyone. See you next week. Bye-bye. Anything, text me. Cikgu. Yeah. Jadi attendance bagaimana? Johor, nanti attendance saya buat manually for you lah. Okay, minta maaf Cikgu. No problem. Your schedule will change by this week. Ya, saya tahu. Tapi ya. Okay, I will mark manually for you, Jong Hang. Okay, terima kasih Cikgu. Sama-sama. Okay, bye-bye everyone. Thank you. Okay. Bye. Take care. Terima kasih semua.